ಅದು ಮೈಕ್ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಕೇಸು? ಈಗ 904/2000. ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Your Lordship may kindly come to page number 21. On that day, the learned trial judge has issued the FLW and the NBW against the respondent for recovery of balance amount. ಹಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Your Lordship may kindly come. ಯಾವ್ದು what order determines it? Your Lordship may kindly Which come. is the impugned order? Which is the impugned order is annexure order sheet. Dated Annexure ಏನು? annexure. Page number 21, my lord. Page number 21. ಈಗ 125 ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? 16 ಲಕ್ಷ. ಹಾ, ಇವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್? 125(3) ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆವಿ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು. ಫೈನ್ ಲೆವಿ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅರಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಮ್ನೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2018. Where is that? Please, that is what I want to make submission. Your Lordship may Page 73. ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Page number 73, my lord. Your Lordship may kindly come to clause 15 of the compromise petition. Page number 73 clause. That the plaintiffs have no right title. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಕೇಸು? ಈಗ 904/2000. ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. You engage the service of accounts list on 6th November in the fresh matters list. ಸ್ವಾಮಿ, ನಂಗೆ FLW NBW ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes. Let that not be precipitate, my lord. List on next date ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ? Next date, my lord, 12/12. ನಾನು ನವೆಂಬರ್ 6th November. Yes. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟಿಷನರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಪ್ಪ? ಆಯ್ತು, wait. Now you engage the counsel and don't indulge in all that. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು 12/12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು, ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. 12/12 ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಶಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. 12/12 ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್. I will hear it on 6th, madam. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಪಿಟಿಷನರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನೀವು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ NBW. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು? ನನಗೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ವಕಾಲತ್ತು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ನೋಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು. Warrant of any kind hanging on the head of the petitioner FLW shall and NBW. remain stayed till 6th of November. Please, ma'am. Yes. ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಬಟ್ಟೆ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ CCTV. ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು? ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. The 2 persons, warder and another person, they have shifted. ಅವ್ರ ಅಕ್ಯೂಸ್ 1 and 2 ನಾ? 1 and 2. ನೀವು 3 and 4. Now 3 and 4. Jailer and assistant jailer, we are somewhere else. And somewhere else, why? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ನಾವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡರ್ who was the supposed to. They came to know that CCB is going to ride next day morning. ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. All the items, they unlocked the cell in high security prison. There various items, we don't know what items they have kept there. ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ? No, search ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ CCTV. Then they looked into CCTV. The CCTV discloses previous night lock was opened, articles was removed from this high security prisons and thrown it outside. Outside also you did not find anything? ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತರದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಏನಂತಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿದಿ ಅನೆಕ್ಸರ್ ಡಿ ಪೇಜ್ 19. ಲೆಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಲು ಐ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ If it was general circumstance, I would have stated. But what is happening in the prison is really alarming. So I am not going to stay investigation. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇದೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. In fact, my lord, in this case, we have sought for invoking of provisions of Prevention of Corruption Act. And more so, my lord, Good. this is the non-cognizable offense, my lord. Which one, sir? These are all. ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್? Your lordship may kindly take the ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? CCB raid, my lord. At that time, some articles are removed from one room and tried to One kept room into another room. another room All in right. the same premises. Hmm. For that, these petitioners are the jailer and assistant jailer who failed to supervise such thing. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಪರಪ್ಪನಗರ? ಪರಪ್ಪನಗರ 238 ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್. 238 ಯಾರು ನಾನ್ ಅಲ್ಲ. 201 ಸರ್, ಯಾರು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಂತಿದ್ದು? main offense is 323, my lord. No. If it's an amalgam, permission ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 323, my lord. 323 is punishable with 3 years. 323 is non cognizable, I accept. Please, my lord. 201 of the IPC non cognizable ಅಂತ ಯಾರಂದ್ರು? Here in, my lord, the No sir. your lordship may kindly take the 238. 238 BNS. It Yes, is sir. 201 causing disappearance of evidence. Please, my lord. Herein, the punishment, if the offense is punishable with imprisonment for any term not exceeding to 10 years, be punishable with imprisonment for description Sir, Now, 201 is cognizable, sir. provided for the offense for a term which may extend to 1/4 of the longest term, 1/4 of the longest term, my lord. No problem. This is 323 is the 3 years. Sir, 323, I am not on that at all. Yes, sir. Now, 1 minute, sir. 1/4. 238. Yes, ಆಯ್ತಾ? 238 ಒಂದು, 34 323 ಮೂರಿದೆ yes. of BNS. Please, ma'am. 323 of BNS ಏನು? 323 BNS is concealing the articles, madam. Prison Act is. Dishonest or Removal of fraudulent concealment of concealing property. of property, madam. That is 424 of the earlier regime. Please, madam. Ah. It is punishable with 3 years, madam. Anything else? 3 years. Uncognizable ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. Alla, If it is an amalgam of cognizable and non-cognizable, permission need not be sought. but amalgamation also herein, the offense attracts 3 years is the. Sir, you go to 155(4) in CRPC earlier. If you want to see if it is both non-cognizable and cognizable, no permission need be sought. Yes, Jagdish, Yes, madam. this is cognizable. It is cognizable. 201 is cognizable, no Yes, doubt about it. 201, there's 3 provisions, madam, in 201. This falls under sub class 3 of the 201, madam. Hmm. Subclass That 3, we'll see, yes. subclass 3 of Anyway, the 201. Uncognizable ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ. And when initiating proceedings, rightly initiate. If Like- you have some zeal to correct something. Correct. Yes, don't initiate proceeding, non-cognizable ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು permission ತಗೊಳಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ PC Act invoke ಮಾಡ್ತಾ We ಇದ್ದೀರಾ are invoking against the public servants. against public, sir. Ultimately, my lord, this lock of the high security prison was unlocked at 11:30 Why? to remove all the articles which were there to prevent the CCB's raid next day morning. The They next day got the morning, information about the CCBs, right? they got information about CCB raid and then unlocked it. They removed all the content from there. Just let the investigation go on. Alla, here in Malad, the CCB have conducted the raid in the night hour. I was in duty and I have handed over the charge in the morning and I have relieved, Malad. Relieved, why? Alla, from duties, Malad, in the morning. And at the night, there was no one has noticed and anything is happened. And in the concealment also, your The lordship may kindly permit me reason to they gave read to the unlock this and only then portion, Malad, only portion. Permit me to read, Malad. ಆಯ್ತು, ಓದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 19ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ದಿನಾಂಕ 26/8/24ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24/8/24ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ದಳ CCB ರವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಿನಾಂಕ 23/8/24 ಕಾರಾಗೃಹ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಿಗಳ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿಗಳ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನಾಟ್ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ To conduct the investigation. CC Don't file the final report without the leave of the court. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬರೆದರು. 23/8/24 ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1716 ಮುಜೀಬ್ ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ 22/28 23:30 And how are you invoking PC Act? Because the public servants who are involved in, they are responsible for various prohibited articles to be in possession of the accused people, the convicts or the under trials in the prison. And they are Do you have evidence for that? That not their responsibility, but there were prohibited items inside the prison? the reason they gave me allowed to unlock this cell, saying that there's electric shock circuit. Therefore, they have to unlock and etc. And when the subsequent investigation reveals that there was no electric short circuit, the very fact that they have unlocked at 11:30, knowing well that the CCB is going to raid next day morning, allowed that various articles was collected and thrown out. Anyway, you can investigate, they will cooperate with the investigation. Charge sheet file madala without the leave of the court. That I will protect. The petitioners are accused 3 and 4. The jailer and assistant jailer of the Central Prison, Bangalore, are alleged of offences punishable under Section 42 of the Karnataka Prisons Amendment Act 2022 and Section 238, 35 and 323 of the BNS. The learned counsel appearing for the petitioner submits that the complaint itself indicates that there was nothing found when the search was conducted by the CCB. Nothing found would mean that no prohibited items in the prison. Next day, the CCB is said to have viewed the CCTV. In the CCTV, it transpires that at 11:30 p.m., the high security prison, lock of the high security prison was opened and a bag was shifted, a cloth bag was shifted elsewhere. This shifting led to suspicion against the accused 1 to 4, who are the officers in the prison. Officers in the prison responsible for the responsible officers in the prison. The learned counsel would emphasize that the accused 3 and 4 are jailer and assistant jailer who would be elsewhere on rounds, and the warden was the person who is responsible. All these would require investigation. More so in the light of the fact of the submission of the additional SPP, that the investigation is with regard to prohibited items getting into the prison becoming the allegation of prohibited items getting into the prison becoming rampant these days. The investigation therefore shall continue and the petitioners shall cooperate with the investigation. The state shall not file its final report if it is against the petitioners without the leave of the court. Now, for record, my lord, that sought for a permission, seeking permission. Seeking permission. The learned additional SPP would also submit that permission is being sought at the hands of the concerned court to include the offences punishable under the Prevention of Corruption Act. I'll work on it, sir. Then I am not going to permit it. Court will permit it.